Hello guys! Good afternoon! Gandang gabi, Y2 World! Gandang araw sa lahat! So today our recipe is mushroom cooked in microwave oven. So, What ayan book? siya, Where did you yung put the book mushroom, yung before? minced fish ko. Minced beef sorry. So, minced beef or minced pork. So, it's up to you kung anong gusto niyo. Then, yan siya ang stuff natin sa ating mushroom. So, una, clean your mushroom. Tanggalin yung, ano niya, yung puno. Puno, anong tawag nun? Yung stalk niya, kumbaga. Tapos, prepare your minced pork. Marinate na ninyo, like soy sauce, sugar, white pepper. Depende sa inyo guys, kung anong gusto ninyong lasa ng inyong meat. Then, yung garlic is fried din. I fried it in little oil with light soy sauce and kunting sugar. So, yan siya ang ipailalim natin. Yan muna ang unahin natin paglagay sa ating mushroom. Then, after that, i-stuff na natin yung ating meat. So, ganyan lang siya kadali. And I'm sure your kids and even you will love it guys. Basta ang sarap niya. So, may option. Instead na oil ang gagamitin sa pag-fry ng inyong garlic, pwede din butter. Mas tasty siya. And super yummy. So, try it at home para malaman niyo kung gaano ito siya kabilis gawin and anong lasa niya. Basta, I assure you, masarap siya guys. And by the way, to those who are new to my channel, thank you for dropping by. Please don't forget to like the video, click subscribe, and hit that notification bell so that updated kayo whenever I uploaded a new video. And to those who are here, thank you so much for your unending support. Maraming salamat po sa inyo guys. So, here it is. I'm done putting my garlic sa mushroom. Now, it's time for the meat. Ganyan lang siya kabilis. So, dahan-dahan lang siyang ilagay yung meat sa loob ng mushroom. Estimated lang siya guys. Wala siyang measurement, kumbaga. Just stay tuned. Basta, I assure you guys, masarap siya. Try it at home. Lalo na kapag butter ang ilagay ninyo sa pag-fry ng inyong garlic. Kaya masarap siya. And pasensya pala guys, maingay yung background dahil maraming bisita. May kasama ako dito ngayon sa bahay. So, she take care the baby while I'm preparing our meal. And maraming salamat pa sa inyong lahat. Ayan siya. That is how it looks like. Maganda siya. Para siyang mini cake. Mini cupcake. So, dahil i-microwave ko siya, hindi siya pwedeng plato. So, I use this plate, microwavable plate. I transfer it there. Then, may stand siya para sa microwave. So, ayan siya. Then, kung ganito yung microwave niyo, simple lang siya. Press nyo yung combi. Then, power. And pag dinig niyo ng sound, you can add it into 8 minutes, 10 minutes, depende sa inyo guys. So, sa akin is, I usually set it to 8 minutes and 30 seconds. Then, after that, ayan na siya. Pwede niyo siyang baliktarin. Look at that. Ang bilis lang. Medyo nag-brown na siya. So, i-move ko siya sa gitna dahil yung gitna is ang bilis lang nag-brown. Then, later on, ibalik niyo sa microwave. Then, ganun pa rin ang process. Mga 8, 16, let's say mga 16 minutes or 20 minutes total time, cooking time.
So, this is it now guys. Yung iba nag-ano na siya, nag-brown na talaga. So, luto na, ready to serve. Look at that. So, ang last part is baliktarin ko siya dahil yung likod I'm not really sure. Pero mushroom is mabilis na siyang maluto. Pero to be sure dahil bata nga ang kakain, so I have to cook it well. And thank you again sa inyo lahat sa walang sawang suporta. Ganyan lang siya kabilis lutuin mushroom in microwave oven. So thank you so much po sa inyong lahat. Hope everyone are enjoying their day and having a good meal. Maraming salamat po ulit sa unending support. Thank you so much. Mega love shout out. And please stay with me. Kahit late na ang aking rest back, maraming salamat pa rin sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta. So, ayun siya. Binalik ko dahil binaliktad nga. So, set lang ng ilang minutes. Then, after that, ready to serve. Minutes. So, here it is guys. Luto na siya. Let's see. Yan siya yung garlic ang sa ilalim niya. Look at that. Let's try. It's so yummy, yummy. So again, thank you so much guys. God bless everyone. Hugs and kisses.